Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota barattoota qaqqaalii Oromoo. Bakka jirtanitti nageenya Rabbii isin haa dhaqqabu. Kanatti aansuudhaan gaa har'a future continuous tense kan hojii ilaallotaa haga xumura viidiyoo kiyyaatti turtii gaarii na wajjin qabaadhaan affeerraa kiyya kabajaati. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan gaa subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isin jechuun barbaada. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti haa dabarru. Okay. Future continuous tense is used to describe an action that will be in progress at a specific time in the future. Akkuma ibsuudhaaf yaaletti gaa future continuous tense jechuun gocha yeroo dhufu keessa itti fufu agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. It shows that an action will be happening at a certain future moment. Sa'aatii kanaan booda gocha raawwatamu kan gocha itti fufaa ta'e agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Waliigallee future continuous tense jechuun maal jechuun isin jee gocha yeroo dhufu keessa itti fufu agarsiisuudhaaf yeroo dhufu sa'aatii beekamaa keessa raawwatamu sa'aatii beekamaa keessa itti fufu agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Eenyu future continuous tense. Waliigallee barattoota future continuous tense gocha yeroo dhufu keessa sa'aatii beekamaa keessa itti fufu agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Mee structure isaa ilaallu. Isin gala jeetii yaada. Structure isaa gaafa positive yookaan affirmative ta'e akkamii ilaallu. Subject plus will be plus verb ing. As keessatti subjectiin maqaa namaa qeenxee akkasumallee danuu ta'uu danda'a jechuudha. Wanta illee ta'uu danda'a. Pronoun illee kan jennuun he, she, it, we, you, they. Isaan kana hunda subjectii keenya jechuudha. Willin auxiliary verb keenya achi boodaan be verbi to be osoo hin taane be qofa galchina bakka tanatti. Will eega jennee booda be asitti verbi to be akka isinitti fakkaanne will be jenna jechuudha. Sammuu verbi ing verbi keenya base verbi irratti ing dabaluu qofaan subject plus will be plus verbi ing haala saniin affirmative yookaan positive hojjanna jechuudha. Fakkeenya mee ilaallu. I will be studying. An qo'achaatiin jira. Yeroo dhufu keessa qo'achaatiin jira. Kun fakkeenya akka positive gaafa ta'u maal akka fakkaatuudhaaf malee future continuous tense agarsiisuudhaaf specific time jiraachuu qaba. Waliigallee barattoota specific time jenna agartanii used to describe an action that will be in progress at a specific time in the future jenne waan ta'eef sa'aatii beekamaa yeroo dhufu keessa gocha itti fufu agarsiisuudhaaf fayyadamna jenna. I will be studying kajoo kun specific time hin qabu nan jettan ta'e dhugaadha hin qabu. Kuni subject plus will be plus verb ing akka hubattaniif fakkeenya isin kan. I will be studying. Ayin asi subjectidha. Willin auxiliary verb keenya sanboota be itti daballa be asitti verb to be osoo hin taane will be kajennu kan daballaa jechuudha. Achi booda studying ing base verbiin keenya study dha. Ing gaafa irra daballe studying ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaa she will be working. She will be working. Shin subject keenya willin auxiliary verb dha. Be itti daballa sanboodaan work ing itti daane haala saniin positive yookaan affirmative gaafa ta'u formula isaa kana fakkaata. Egaa positive isin galmee negative dabarru. Negative in future continuous tense dha akkami. Subject plus will not or won't be plus verb ing. As keessatti subjectii irratti deebi'u isinitti min jira solitti maqaa namaa qeenxee ta'uu danda'a, danuu ta'uu danda'a, pronoun ta'uu danda'a, will not or won't sanboota be plus verb ing jenneet haala saniin formulaa kana qabachuu qabdanii jechuudha. Formulaan kun gaawwan isin fayyaduu fi gaafiin yeroo dhufe formulaa kana fayyadamtaniit deebistan yookaan haasaa keessatti illee formulaa kana fayyadamtanii waan fuulduratti raawwachuu deemtan itti fufaa keessa dalaguu deemtan itti fayyadamtanii dubbachuu akkasumallee barreessuu dubbisuu fi kanneen kana fakkaatan akka itti fayyadamtaniif jechuudha. Mee fakkeenya ilaallu. I will not be sleeping. I will not be sleeping. I will not be sleeping. Kajau kana keessa gaa will not gaafa yoo gabaabsinee barreessuu barbaanne want jennee barreessuu dandeenya. Want gaafa gabaabbatee barraa'u will not gaafa gabaabbatee barraa'u want ta'a waan ta'eef
Achi boodaan B plus verb ing dha. Sleep irratti ing dabaluudhaan sleeping jechuu dandeenya jechuudha. Walii galee they won't be watching TV. They won't be watching TV. Isaan TV daawwachaa hin jiran. Yoom? Boru jechuudha. Yeroo dhufu keessa. Future tense jechuun imaginary tense dha. Walii galee barattoota. Future tense imaginary tense dha. Okay. Gaafii yoo ta'u gaafa interrogative yookaan question gaafa ta'u akkuma fayyadamne future continuous tense. Amma gaafa gaafii goonu isa jalqabna gisee hunda auxiliary verb irraa jalqabna. Auxiliary verb. As keessatti akkuma agartan kanatti will be jennee hin jalqabne. Will plus subject plus be plus verb ing dha. Agartanii bakka kanatti will plus subject plus be plus verb ing. Be fi will jidduu eenyutu gala? Subject keenyatu gala jechuudha. Subjectiin will fi be jidduu gala. San booda verb ing itti dabaluu qofaan haala saniin ibsinaa jechuudha. As keessatti verbi to be jennu san are is amiin galchuu hin qabnu jechuudha. Walii galee be qofa. Will you be coming tomorrow? Will you be coming next month? Will you be coming next year? Jennet haala saniin ibsina. Fakkeenya lammaffaan gaa will she be using the computer? Isin kompiitara fayyadamaa jirti? Boru dhufaa jirtaa? Walii galee boru dhufaa jirtaa? Isin kompiitara fayyadamaa jirti? Use of future continuous tense mee ilaallu. Action in progress at a specific future time. Gocha yeroo dhufu keessa itti fufu agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf at 8 pm inni kun gaa specific time dha. Specific time qabaa jechuudha. Sa'aatii wanti san keessa itti fufu agarsiisuu qabaa jechuudha. Future continuous tense ta'uudhaaf. At 8 pm I will be studying. Sa'aatii 8tti qo'achuutti jira. Yoomi fuuldura jira jechuudha. Ammaa miti. Yookaan yeroo darbee miti jechuudha. Sa'a 8tti qo'achuutti jira. Tomorrow morning she will be traveling. Tomorrow morning she will be traveling. Boru ganama isiin deemu jirti. Boru ganama isiin deemu jirti. Tomorrow morning kun gaa specific time dha. She will be traveling gajoo kun continuous ta'uusaa akka hubattaniif jechuudha. Gaafa haala kanaan yoo hubattan qormaata illee sirriitti hojjettan jeetiin abdii guutuudhaan qaba. Kanaa wajjin wal qabatee gaafii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessan. Faayidaan future continuous tense lammaffaan gaa two future action happening at the same time. Gocha lama yeroo tokkotti raawwatamaa gocha lama fuuldura keenyatti yeroo takka raawwatamaa jiru ibsuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. While I will be cooking, my mother will be watching TV. Yeroo nan nyaata dalagaa jiru san harmeen tiyya yookaan haati tiyya TV daawwachuu jirti. TV daawwachuu jirti jechuudha. He will be reading while they will be playing outside. Yeroo jarri alaa taphachaa jiru san yeroo jarri alaa taphachuu jiran san inni maal godhu jira? Dubbisu jira. He will be reading. Inni dubbisu jira. Yeroo ijoolleen yookaan warri taphatu alaa taphachuu jiru san inni mana keessaa yookaan bakka biraa taa'etti kitaaba isaa dubbisu jira jechuudha. Inni biraan gaa polite inquiry about future plans. Karoora fuuldura karaa naamusa yookaan karaa formaaliteen gisee gaafan haala kanaan jechuudha. Will you be using the car this evening? Galgala kana makiinaa keenya fayyadamaa jirtaa? Galgala kana makiinaa kee fayyadamaa jirtaa? Will she be attending the meeting? Isiin waltajjii dhufaa jirti? Isiin waltajjii dhufaa jirti? Planned or expected future activity. Gocha gara fuulduraatti eegamu yookaan karoorfame itti ibsuudhaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf this time next week we will be writing our exam. Torbee dhufu yeroo kana maal godhu jirra? Nuti qormaaticha barreessu jirra. Torbee dhufu yeroo akkana sa'aatii kana jechuudha. Torbee dhufu nuti qormaata barreessu jirra. Nuti qormaata barreessu jirra jechuudha. Next year I will be teaching at a school. Waggaa dhufu yeroo akkana maal godhu jira? High school ittiin barsiisu jira. High school ittiin barsiisu jira. Okay. Future continuous tense time expression qaba. Time expression jechuun maal jechuudha? Taatee yeroo keessa raawwatamu itti ibsuudhaaf sa'aatii beekamaa qaba. Time expression in future continuous tense maalidha?
akkuma jira qaba gaashin silinti mudha yaaletti future continuous tense specific time qaba isin jira. For example, as this time tomorrow, at 7 o'clock tomorrow, this time next week, this time next year, all days tomorrow, all days tomorrow. Isaan kunniin time expression future continuous tense ittiin ibsuudhaaf itti gargaaramnu jechuudha. Akkasumallee when if while in future fakkeenya mee asirratti ilaallu while fayyadamanii jirra asirratti akkuma agartanitti slide darbee irratti ilaallee turre while faayidaa isaa gocha lama yeroo tokko raawwatamu ibsuudhaaf itti fayyadamnaa isiniin jedhe. So haala saniin future continuous tense while in when itti fayyadamuu dandeenya. Common exam mistake jennuuntu jira. Common mistake jechuun kun yeroo hundoonni isinii fiduuf maaliifi Ingiliffa irratti waa keessa hambisee yookaan itti dabaleeti isinii fida qormaata irratti. Haala saniin akka isin hubattanii yookaan akka isin adda baafatanii hojjeeti. Fakkeenya mee ilaallu I will reading at 8 pm. As keessatti mee namni natti dogongora yookaan waan keessaa mistee kanatti himu eenyu barataa na hordofu jiru keessaa. I will reading at 8 pm. Okay. Akka deebistan abdiin qabaa. As keessatti I will be yoo jettan deebiin keessan sirriidha jechuudha. As keessatti maaltu sirrii dogongora wanni keessa hambise biin hin jiru jechuudha bakka tana keessa. Biin keessa hin jiru waan ta'eef I will reading at 8 pm. Maaltu keessa hafe jechuudha as keessatti I will be ijoo keessa hin jiru. Will hin jira biin hin jiru waan ta'eef continuous ta'uudhaaf immoo will be jiraachuu qaba waan ta'eef at 8 pm kun sa'aatii specific jedha. Saniifuu I will be jenna jechuudha. Lama farqa jiru kun I will be reading at 8 pm kajoo kun deebii keenya yookaan himni keenya sirriin isa kana jechuudha. I will be reading at 8 pm. Sa'aatii dubbisaa jira. Yoom fuuldura kiyyate yookaan dura jechuudha. She will be write the exam. As keessatti she will be jenne verbiin keenya maal ta'uu qaba? ing ta'uu qaba. Kanaafuu maaltu keessaa hafe verbi ing dha. She will be writing the exam ta'uu qaba. She will be writing the exam. Isin qormaaticha barreessaa jirti. Mee compare goonu simple future fi future continuous tense. Simple futurein kan inni agarsiisu gocha qofa. Fakkeenyaaf I will read a book. Kitaabicha ni dubbisa. Gocha kun gocha qofa. Kitaabicha ni dubbisa. Future continuous tense no gocha itti fufu agarsiisa. Gocha sa'aatii beekamaa keessatti fufu agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf I will be reading a book at 8 pm. I will be reading a book at 8 pm. Saa sadeetti kitaabicha dubbisaan jira. So simple future tense gocha qofa agarsiisa. Future continuous tense immoo gocha itti fufaa ta'e agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenya qormaata wajjin wal fakkaatu isin agarsiisu. Fakkeenya qormaata wajjin wal fakkaatu jira kunu. At 10 am tomorrow the students will be writing the exam. At 10 am inni kun sa'aatii beekamaa tomorrow leen akkasumas sa'aatii beekamaadha. The students will be writing the exam. Boru sa'a 10 irratti maalidha barattoonni qormaaticha barreessaa jiran. This time next year isaan kun time expression keenya he will be studying at university. Waggaa dhufu yeroo akkana inni university keessatti qo'achuu jira yookaan dubbisu jira jechuudha. Don't call me at night. I will be sleeping. At night kun specific time dha. I will be sleeping. Continuous dha jechuudha. I will be halkan sa'aatii san na yaamin. Yeroo san arrafuutti jira. Halkan sa'a san na yaamin arrafuutti jira keessanii. Will you be working late today? Arra barfattee hojii seenuu jirta. She won't be attending the class tomorrow. Classii dhufaan jirtu isin baru classii dhufaan jirtu akka jechuuti. Egaan kana fakkaata barumsi keenya irratti akka future continuous tense akka hubattan abdii guutuun qaba. Barumsa yeroo itti aanu future perfect nagaa wal agarutti turtii gaarii nagaan naa turaa isin jecha warri channel kana subscribe godhuun dara rabbii isin irratti haa ta'u isin jechuun barbaada. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif ulfaadhaa hedduun isin kabaja hedduun isin jaalladha. Barumsa yeroo itti aanutti haga wal agarutti nagaan naa tura yeroo gaarii qabaadhaa.